Most of you are doing. So without wasting time, I'll start today's session. Put your pen and paper near you. Okay. In today's paper, most of the questions are direct questions only. In the same pattern, you'll get the question paper for your final drug inspector exam also. Same pattern ga vastundi. So coming on to your first question. First question enti ante clear liquid oral preparations of potent or noxious drugs are. ఒక్క నిమిషం మార్కర్ యూస్ చేస్తా. Noxious ఇక్కడ noxious అంటే వామిటింగ్ డ్రగ్స్. ఈ వామిటింగ్ డ్రగ్స్ మనకి ఏ ఫామ్ లో ఉంటాయి? దే విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ elixirs. Then second question, all the following general anesthetics are administered intravenously except అన్ని మనకి intravenous గానే అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు. With the help of IV route only all the general anesthetics are administered, but one of the drug is not administered, that is halothane. Halothane ante it is one kind of gaseous substance. So mechanism of action enti ante it will ఒకవేళ మనము ఈ హాలోథేన్ ని IV route లో ఇస్తే what would be your adverse effect? The adverse effect is it will mainly cause pulmonary dysfunction అంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది కాజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యుల్ గివ్ ఇన్ IV route, ఈ హాలోథేన్ ని IV route లో ఇస్తే దిస్ ఈస్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ లీడ్స్ టు డెత్. Coming on to third question, what is a potential complication of chronic constipation? ఇవన్నీ hemorrhoids, diverticulitis, colorectal cancer అన్ని. So your answer is all the above. Then fourth, the essential structural unit for the anti-helminthic activity of mebendazole. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Your answer is benzimidazole. అంటే ఓకే, ఇమిడాజోల్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకంటే ఈ ఇమిడాజోల్ రింగ్ అనేది బెంజిల్ రింగ్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి స్ట్రక్చరల్ యాక్టివిటీ అంటే ఇమిడాజోల్ రాంగ్, బెంజిమిడాజోల్ కరెక్ట్. బెంజిమిడాజోల్. Then which of the following is an example of the device that can cause hospital acquired infections? Anni all that. Then sixth, one of the following drug interrupts the synthesis of thyroid hormone by preventing the iodine incorporation into thyrosyl residues of thyroglobulin. Idi direct question. Your answer is propyl thiouracil. Then seventh, powdered charcoal is an example of. Idi antidote. Idi direct question. It is mechanical antidote. ఈ చార్కోల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మాక్సిమం పాయిజనస్ దాంట్లో మనం యాంటీడోట్ లాగా యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఈ పౌడర్ చార్కోల్ స్పెషల్లీ ఒకదానికి మాత్రం స్పెషల్ గా యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ powdered charcoal is used to prevent the drug dose poisoning. ఒకవేళ డ్రగ్ డోస్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ అయితే మనం తీసుకునేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్. ఇంక్రీజ్ అయితే అప్పుడు డిక్రీజ్ చేయడానికి మనం ఈ చార్కోల్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్ యాంటీడోట్. మనకి ఏది తెలియకపోతే మనం ఫస్ట్ మనకు బ్రెయిన్ లోకి రావాల్సింది చార్కోల్ ఇవ్వడమే. దెన్ ద మాక్సిమం allowable లిమిట్ ఆఫ్ సల్ఫేటెడ్ యాష్ ఇన్ IP ఇంజెక్షన్. ఫస్ట్ మనకి సల్ఫేటెడ్ యాష్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఇది మెకానికల్ యాంటీడోట్. అంటే యూనివర్సల్ యాంటీడోట్ అంటే అన్నిటికీ మనం యూజ్ చేస్తాము అని రూల్ లేదు. అన్ని పాయిజనింగ్ కి యూజ్ చేస్తాము అని రూల్ లేదు. బట్ మనకి ఏది తెలియకపోతే
కాదు, ఇట్ ఈస్ మెకానికల్ యాంటీడోట్ ఓన్లీ. మనకి అసలు ఏది యూజ్ చేస్తామో తెలియలేదు, వాళ్ళు ఏ పాయిజనింగ్ తీసుకున్నారో తెలియలేదు, ఆ టైంలో మనకి ఏది అవైలబుల్లో లేకపోతే అప్పుడు మనము చార్కోల్ యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే డెఫినెట్ గా అది యూనివర్సల్ యాంటీడోట్ అని మనము చెప్పలేము. డెఫినెట్ గా అది కంపల్సరీ యూనివర్సల్ యాంటీడోట్, మనకి ఏ పాయిజనింగ్ ఉన్నా ఇది తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు చెప్పలేము. 100% we can't give the assurance. So mechanical antidote is correct. Coming on to 8th question, the maximum allowable limit of sulfated ash in IP injection is. First sulfated ash meaning తెలిస్తే మీరు ఆటోమేటిక్ గా పెట్టచ్చు. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మిస్టేక్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మిస్టేక్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సల్ఫేటెడ్ యాంటీడోట్, సల్ఫేటెడ్ యాష్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. సల్ఫేటెడ్ యాష్ మనం అసలు ఐపీ ఇంజెక్షన్స్ లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ఇట్ హ్యావ్ వన్ యూజ్, దట్ ఈస్ it mainly determines what are the inorganic impurities that are present in the substance. ఒకవేళ మనం ఒక ఇంజెక్షన్ ని ఫార్ములేట్ చేసాము, దాంట్లో కంపల్సరీ ఏ ఇంజెక్షన్ లో అయినా సరే సల్ఫేటెడ్ యాష్ ని మనం వేయాలి. ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటెక్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఆర్గానిక్ ఇంప్యూరిటీస్ ప్రెసెంట్, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి ఒక పర్టికులర్ ఇంజెక్షన్ లో తెలుసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. నోట్ అంటే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అవసరం లేదు, బట్ నోట్ ద వాట్ ఈస్ ద లిమిట్, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సల్ఫేటెడ్ యాష్ ఉండాలి ఒక ఐపీ ఇంజెక్షన్ లో అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ మోర్ దెన్ 11%. ఏ ఇంజెక్షన్ లో అయినా సరే ఇన్ఆర్గానిక్ ఇంప్యూరిటీస్ అనేది 11% కన్నా ఎక్కువ ఉండొద్దు. మీ ఆప్షన్స్ లో లేదు, యు నోట్ దిస్ 11%. డిడ్ యు నోట్? ఎస్, 11%. దెన్ 99, pyrazinamide ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్, ఇది ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్ టీబీ. దెన్ ద యూజ్ ఆఫ్ జింక్ సల్ఫేట్ ఈస్, అది మనం ఆస్ట్రింజెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం. జింక్ సల్ఫేట్ ఆస్ట్రింజెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం. దెన్ 11th, ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ ఆర్ ద గ్రూప్స్ రిలేటెడ్ టు. ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనగానే మన బ్రెయిన్ లోకి రావాల్సింది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. దెన్ పెరాక్సైడ్ ఎంజైమ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అకేషియా ఇస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై. మనం అసలు ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? 12th క్వశ్చన్. ఇఫ్ యు నో ద ఆన్సర్ యూ కెన్. సో we can identify by oxidation and treating. మాలిష్ టెస్ట్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్స్ కి యూజ్ చేస్తాం. మాలిష్ టెస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కి, బాండ్ ట్రాగర్స్ టెస్ట్ ఏమో ఆంథ్రాక్వినోన్ గ్లైకోసైడ్స్ కి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటి? ఐడెంటిఫై పెరాక్సైడ్ ఎంజైమ్. ఇక్కడ మనకి స్పెసిఫిక్ గా చెప్పారు, పెరాక్సైడ్ ఎంజైమ్ అనేది ఇచ్చారు. సో యువర్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ విత్ బెంజడిన్. యు నోట్ దిస్, ఇట్లాంటి కొన్ని స్పెసిఫిక్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. యు నోట్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ నౌ. సో ఆక్సిడేషన్ అండ్ పెరాక్సైడ్ ఎంజైమ్స్ అంటే ఏంటి? ఆ టెస్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి యు నోట్ దిస్. సో మనము అకేషియా తీసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు టేక్ అకేషియా. టు దాట్ అకేషియా యూ హ్యావ్ టు యాడ్ పెరాక్సైడ్ బెంజడిన్. అకేషియా ఫస్ట్ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో అకేషియా తీసుకోవాలి. అకేషియా తీసుకున్న తర్వాత పెరాక్సైడ్ యాడ్ చేయాలి, బెంజడిన్ యాడ్ చేయాలి. దెన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఆల్కహాల్ కూడా యాడ్ చేయాలి. ఈ త్రీ సబ్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ యూ బ్లూ కలర్. ఎందుకు అంటే డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిడేజ్ ఎంజైమ్. దాంట్లో ఆక్సిడేజ్ ఎంజైమ్ ఉండడం వల్ల మనకి బ్లూ కలర్ అనేది వస్తుంది. డిడ్ యూ నోట్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ? ఇట్లాంటి కొన్ని స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ ఉంటే మాత్రం నోట్ చేసుకోండి పక్కకి. దెన్ 13th, infected blood products may produce serum hepatitis due to presence of. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ డ్యూ టు హెపటైటిస్ బి వైరస్. Then 14th, fruits which are derived from the plant Umbelliferae are all of type. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. అది క్రీమోకార్ప్. ఎపికార్ప్ కాదు. క్రీమోకార్ప్. వన్స్ యూ క్రాస్ చెక్ ఇట్. క్రీమోకార్ప్ నాకు తెలిసి క్రీమోకార్ప్, బట్ క్రీమోకార్పే ఐ థింక్ సో. ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మాత్రం రేపటి క్లాస్ లో నేను ఒక్కసారి క్రాస్ చెక్ చేస్తాను. నాకు తెలిసి క్రీమోకార్పే. వన్స్ ఐల్ సీ అబౌట్ దిస్ ఎపికార్ప్. ఓకే, why? Because I don't want to give you any wrong information. Then 15th question,
levimazole is classified as ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాం మనం? Do you know? Levimazole is classified as anti-helminth. But you know the mechanism of action. Okay, anti-helminthic, it is correct, but you know the mechanism of action. It will mainly suppress the enzyme activity. It will mainly yes, all group it is correct. Anti-helminthic it is correct. But sometimes they'll ask you what is the mechanism of action also. Direct bitka kudistar. You should not lose marks. So you note that what I'm telling. It will mainly suppress the enzyme activity in the muscles of the worms. Worm muscles lo enzyme activity ni suppress చేస్తుంది. So enzyme activity అనేది suppress అయింది అంటే it will cause paralysis and ఆ worm అనేది చనిపోతుంది. Did you know the mechanism of action of levimazole? Then 16th question, an example of drying oil is no doubt linseed oil. Then 17th question, phenol glycerin should not be diluted with water because it will water renders it caustic. Okay, ఇది కరెక్టే, బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఏమైతుంది అంటే, 1 second, I'll explain you. Question number 17th. ఈ ఫీనాల్ గ్లిజరిన్ వాటర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అంటే టాక్సిక్ అయిపోతుంది. సో వాటర్ రెండర్స్ ఇట్ కాస్టిక్, అదే మీనింగ్. Then next 18th, an agent used to delay the renal excretion of penicillin. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. That is procaine. Then 19th question, the word olfactory refers to. Okay, is now my voice audible to you? Struck aitunda? Can you hear my voice? Okay. Olfactory refers to sense of smell. Then Indian and African senna leaves differ from each other with the respect of అన్ని వీన్ ఐసోలేట్ నెంబర్ డిఫరెంట్ గానే ఉంటుంది, స్టొమాటల్ ఇండెక్స్ డిఫరెంట్ గానే ఉంటుంది, కలర్ కూడా డిఫరెంట్ గానే ఉంటుంది. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ద ఎబో. 21 answer. Then coming on to 22. 22 question. 22 కాదు, 21 sorry. The vitamin administered with isoniazid to minimize the adverse reactions is అంటే isoniazid adverse reactions inhibit చేయడానికి మనం ఏ విటమిన్ ని యూజ్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ పిరిడాక్సిన్ అని అడిగారు, ఇండైరెక్ట్ గా కూడా అడుగుతారు. పిరిడాక్సిన్ ఈజ్ అదర్ నేమ్ ఫర్ విటమిన్ B6. సో isoniazid adverse effects in my previous class I had told you. ట్రిక్ కూడా చెప్పాను, INH అని గుర్తుపెట్టుకోండి అని. Then next 22nd, Montag's test uses old tuberculin ని యూజ్ చేస్తాం. Then 23rd, 1000 nanogram is equals to microgram. Then 24th, what are some common causes of constipation? Lack of fiber in diet, inactivity, certain medications, anni. So your answer is all the above. Morphine is a drug of choice for. Morphine అనగానే అది అనల్జెసిక్ అంటే పెయిన్, కోలిక్ పెయిన్ ఇది ఆప్షన్. ఇవైతే ట్రీట్ చేయలేము. సో మీకు ఒకవేళ తెలియకపోయినా సరే మార్ఫిన్ అనగానే అనాల్జెసిక్ అని తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనం మీద పెట్టేయచ్చు. దెన్ రేడియల్ వాకర్ టెస్ట్ ఇస్ పర్ఫార్మ్డ్ బై యూజింగ్ ద స్ట్రెయిన్. మనం ఏ స్ట్రెయిన్ ని యూజ్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ సాల్మోనెల్లా టైఫీ. Will use Salmonella typhi. Then license to sell the drug specified in Schedule C and C1
is given in the form number. It is given in the form number 21. It is given in the form number 21. Then the process of converting a liquid drug into solid dosage form is known as, దాన్ని ఏమంటాము, డ్రైయింగ్. డ్రైయింగ్, లయోఫిలైజేషన్ కాదు, డ్రైయింగ్. ఇక్కడ మనం లిక్విడ్ డ్రగ్ ని సాలిడ్ ఫామ్ కంటే మనము ఒక డ్రగ్ ప్రిపేర్ చేయగానే ల్యాబ్స్ లో మనం ఏం చేస్తాము, డ్రైయింగ్ కి పెట్టేసరికి అది ఏమైపోతుంది, సాలిడ్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డ్రైయింగ్. Then 29th, respiration in a cell, mainly it is governed by mitochondria. Then erythromycin is an antibiotic. It belongs to the class. ఇది macrolide class కి belong అవుతుంది. But you know the mechanism of action. The mechanism of action of erythromycin is it will mainly inhibit the protein synthesis. It will mainly inhibit the protein synthesis by binding to 23S ribosomal RNA molecule. By binding to 23S ribosomal RNA molecule in 50S subunit of ribosomes. In 50S subunit of ribosomes in bacteria. మనకి ఎరిథ్రోమైసిన్ అనగానే ప్రోటీన్ సింథసిస్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది అని మనకి తెలుసు. బట్ దే ఆస్క్ యూ ఇండైరెక్ట్లీ, బట్ ఓకే ప్రోటీన్స్ అంటే ఏ అసర్షన్ రీజనింగ్ టైప్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ కరెక్ట్, అట్లా అడగొచ్చు, అట్లా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో యు నోట్ ద వాట్ ఆర్ ద రైబోసోమల్ ఎంజైమ్స్, అంటే ఏ సబ్ యూనిట్ కి బైండ్ అయ్యి ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది అది నోట్ చేసుకోండి. సో ఇట్ విల్ మెయిన్లీ బైండ్ టు 23S ribosomal RNA molecule in 50S ribosomes. 50S ribosomes. Did you note that? 30. Then 31. Antibiotic which interact with the calcium ion. Antibiotic which interact with the calcium ion. That is tetracycline. Okay, tetracycline తోని interact అవుతుంది calcium ion. But what function? ఇది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. calcium ions tetracycline తోని attach అయింది. Calcium ion had attached to the tetracycline. When it is attached to tetracycline, what kind of activity is seen? Ante it will form insoluble chelates. It will form insoluble chelates in tetracycline, and insoluble chelates form ayinayi ante there will be decrease in bioavailability. చీలెట్స్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు బ్రెయిన్ లోకి రావాల్సింది ఏంటి అంటే బయో అవైలబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. Then 32nd, which of the following is a type of bacteria that can cause diarrhea? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. డయేరియా అనగానే మనకి ఈక్వల్ అయి గుర్తుకు రావాలి. Which of the following is not a type of drug interaction? అడిటివ్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్, యాంటగోనిస్టిక్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్, సినర్జిస్టిక్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్. బట్ రిసెప్టార్ మీడియేటెడ్ అనేది డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్ కాదు. మేడం రిసెప్టార్ మీడియేటెడ్ ఎందుకు డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్ కాదు అని మీరు అడగవచ్చు. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ డ్రగ్ ఒక పర్టికులర్ రిసెప్టర్ కి వచ్చి అటాచ్ అయితేనే దాని యాక్టివిటీని చూపిస్తుంది. బట్ సర్టన్ టర్మ్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇక్కడ. డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటే సర్టన్ టర్మ్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో దాట్ టర్మ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్ డజంట్ కమ్స్ అండర్ పర్టికులర్ టర్మ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్. సో కమింగ్ ఆన్ టు అడిటివ్. అడిటివ్ అంటే ఏంటి? సో అడిటివ్ అంటే total pharmacological action of 2 or more drugs. When we'll take 2 or more drugs, so total pharmacological action is equals to the sum of their individual pharmacological action. For example, మనము 50 mg ఒక డ్రగ్ తీసుకున్నాం, ఇంకొక 50 mg ఒక డ్రగ్ తీసుకున్నాం. సో టోటల్ ఫార్మకాలజికల్ యాక్షన్ ఎంత అంటే 100 అని మనం ఆటోమేటిక్ గా చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్. టోటల్ ఫార్మకాలజికల్ యాక్షన్ అంటే ఒక్కొక్క డ్రగ్ ఇండివిజువల్ యాక్టివిటీ, ఒక్కొక్క డ్రగ్ ఇండివిజువల్ అమౌంట్ ఎంత దాని ద్వారా చెప్పేది అడిటివ్. యాంటగోనిస్టిక్ అంటే అపోజింగ్. ఒక డ్రగ్ వేసుకుంటే మళ్ళీ ఇంకో సెకండ్ టైం ఇంకొక డ్రగ్ వేసుకుంటే ఆ 2 డ్రగ్స్ అపోజింగ్ యాక్టివిటీని చూపిస్తుంది యాంటగోనిజం అంటే. సినర్జిజం అంటే వెన్ విల్ టేక్ ద వన్ సెకండ్, ఒకవేళ మనం 2 or more డ్రగ్స్ ఒకటేసారి తీసుకుంటే అప్పుడు మనకి డ్రగ్ యాక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డిడ్ యూ గాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అడిటివ్, యాంటగోనిస్టిక్ అండ్ సినర్జిస్టిక్? Then dried latex. Dried latex is a
Opium. It is a opium. Coming on to 35th question. Fertilization of ovum takes place in fallopian tubes. Fallopian tubes. Then 36th question. The method adopted for taking the sample of CNS is. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. లంబార్ పంక్చర్ మెథడ్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. లంబార్ పంక్చర్ మెథడ్. Then 37th. Liver microsomal enzymes are stimulated by. It 37th question. It is stimulated by phenobarbital. But write what I'm telling. ఇక్కడ phenobarbital తో పాటు some other drugs also will act as enzyme inducers. That drugs are phenytoin, carbamazepine, and alcohol. These drugs also will act as enzyme inducers. Then 38th question. The glass bottles are made sterile by using rendu dry heat, steam autoclave sterilization రెండిటిని యూజ్ చేస్తాం. So your answer is both A and B. స్టీమ్ కూడా యూజ్ చేస్తాము, డ్రై హీట్ మెథడ్ ని కూడా యూజ్ చేస్తాం, రెండు యూజ్ చేస్తాం. 37th liver microsomal enzymes are stimulated by అంటే enzyme induction process phenobarbital option correct. But along with phenobarbital, some other drugs will also act as a enzymatic inducers. That are phenytoin, carbamazepine, and alcohol. Then 39th question. 39th question. Which of the following is not a component of gastric juice? Bile అనేది అసలు gastric juice component కాదు. Then coming on to 40. Powdered ergot when treated with sodium hydroxide solution, it will develop. This is direct question. A strong order of trimethylamine. Then indicate. ఇట్లాంటి మనకి ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా, మీరు ఒక పేపర్ లో నోట్ చేసుకోండి. ఈవెన్ మీ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇలాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తాయి. యూ షుడ్ నాట్ లూజ్ యువర్ మార్క్స్. దెన్ 41st క్వశ్చన్ కి వచ్చేసరికి ఇండికేట్ ద బీటా 1 సెలెక్టివ్ అగోనిస్ట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ కి వెళ్దాం, ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ కి వెళ్దాం, ఆన్సర్ నేను లాస్ట్ ఇచ్చేస్తాను. ఫస్ట్ ఐసోప్రోటీరెనాల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బోత్. ఇవి నేను చెప్పేటివి ఒక పేపర్ లో రాసుకోండి. ఐసోప్రోటీరెనాల్ ఈస్ బోత్ బీటా 1 అండ్ బీటా 2 నాన్ సెలెక్టివ్ అడ్రినర్జిక్ అగోనిస్ట్. మనకి క్వశ్చన్ లో ఏమిచ్చారు? సెలెక్టివ్ ఇచ్చారు. బట్ ఈ ఐసోప్రోటీరెనాల్ అనేది నాన్ సెలెక్టివ్ బీటా 1 అండ్ బీటా 2 అగోనిస్ట్. డోబ్యూటమైన్ అనేది ఇట్ ఈస్ బీటా 1 సెలెక్టివ్ అగోనిస్ట్. సో ఈ డోబ్యూటమైన్ అనేది సెలెక్టివ్ బీటా 1 అగోనిస్ట్. బట్ మనం దేంట్లో యూజ్ చేస్తాం ఈ డోబ్యూటమైన్? ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ కార్డియోజెనిక్ షాక్ అండ్ సీరియస్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్. కార్డియోజెనిక్ షాక్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, సీరియస్ ఏమైనా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ డిసీజెస్ లో అప్పుడు మనం ఈ డోబ్యూటమైన్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. కమింగ్ ఆన్ టు థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటి? మెటాప్రోటీరెనాల్ అనేది ఇట్ ఈస్ సెలెక్టివ్ బీటా 2 అడ్రినర్జిక్ అగోనిస్ట్. ఇట్ ఈస్ సెలెక్టివ్ బీటా 2, 1 కాదు 2. మెటాప్రోటీరెనాల్ ఈస్ సెలెక్టివ్ బీటా 2 అడ్రినర్జిక్ అగోనిస్ట్. దెన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎపినెఫ్రిన్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాన్ సెలెక్టివ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా అగోనిస్ట్. Then coming on to 42nd question. Salin, a phenolic glycoside. Who is that talking? Unmute yourself. Salicin, a phenolic glycoside on hydrolysis yield. First మీ ఆప్షన్స్ కి వెళ్దాం. సాలిసిలిక్ యాసిడ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ ఇది కాదు. ఫీనాల్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ ఇది కూడా కాదు. దెన్ 42C సాలిసిలిక్ యాసిడ్ ఆల్కహాల్. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. గ్లూకోజ్ ప్లస్ సాలిసిలిక్ యాసిడ్ ఆల్కహాల్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. Salicylic alcohol, it is correct. D kuda wrong. So salin is a phenolic glycoside alcohol hydrolysis
It is salicylic acid, salicylic alcohol plus glucose. It is correct. Then 45th question. Alcoholic solution of volatile substance is called as. Is a direct question. Spirit. Spirit. Then 44th question. What is the potential side effect of overusing of laxatives? మనం laxatives overuse గా చేస్తే మనకు ఫస్ట్ మన బ్రెయిన్ లోకి రావాల్సింది ఏంటి? డయేరియా. దెన్ తర్వాత అబ్డామినల్ పెయిన్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో both B and C. Antidote for arsenic poisoning. ఇది ఆల్రెడీ నిన్న పేపర్ లో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ బాల్ అంటే ఏంటి? ఐ వాంట్ టు నో. దట్ ఈస్ British anti-lewisite. British anti-lewisite. Then 46. Meconic acid is a chemical marker for genus. This is direct question. If you know, you can answer. That is option B, Papavir. Then 47. Which of the following lifestyle changes is not recommended for patients with peptic ulcer? ఏం చేంజెస్ ని మనం రికమెండ్ చేయాలి? ఈటింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ అండ్ స్మాల్ మీల్స్. అట్లా అని మనం తక్కువ మీల్స్ తీసుకోవద్దు, ప్రతిసారి మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా తినొద్దు. యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్. దెన్ 48. బయోలాజికల్స్ అండ్ అదర్ బయోలాజికల్ ప్రోడక్ట్స్ కమ్స్ అండర్ ద షెడ్యూల్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. షెడ్యూల్స్. దట్ ఈస్ షెడ్యూల్ సి. Then 49. Carbamazepine is a tricyclic antidepressant. It is classified as. This kuda direct question. That is imainostilbin. Then 50. Anomatocytic type of stomata are found in the leaves of foxglove leaves. No doubt, foxglove leaves. Then 51. Estrogenic and progesterogenic combination mainly. First, ఇది అసలు మనకి ఏం చేస్తుంది? It will mainly inhibit the ovulation. It will mainly inhibit the ovulation. Then 52nd. Cholinergic receptors present on intestinal muscles. This is direct question. Muscarinic receptor. M3 receptors ఉంటాయి. M3 type. Muscarinic లో types ఉంటాయి కదా. M1, M2, M3. అట్లా M3 type is present. Then coming on to 53. In supraventricular arrhythmias, digoxin when supplemented with dash, it is dangerous. 53. తెలిస్తే చెప్పండి. Quinidine is your answer. Coming on to explanation part. దీనికి explanation కంపల్సరీ కావాలి. ఎప్పుడైతే మనము quinidine digoxin, when we'll take the quinidine and digoxin at same time, it will mainly cause the టాక్సిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డిగాక్సిన్. డిగాక్సిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పాయిజనస్ అయిపోతుంది. మనము డిగాక్సిన్ క్వినిడిన్ రెండు ఒకేసారి డ్రగ్స్ తీసుకున్నాం అనుకో కాంబినేషన్ లో. ఒకవేళ మనం డిగాక్సిన్ తీసుకుంటే క్వినిడిన్ తీసుకోవద్దు. ఒకవేళ క్వినిడిన్ తీసుకుంటే డిగాక్సిన్ అసలే తీసుకోవద్దు. We have to take only one drug. When we'll take these both drugs, it will mainly cause the toxic concentration of digoxin in your serum. Serum లో digoxin concentration levels అనేది పాయిజనస్ అయిపోతుంది. So we have to not take this in combination. 53rd question explanation is clear. Then 54th. Suppository bases used are those having melting point between the ranges. This is direct question. That is option C, 33.5 to 35.5 degree Celsius. Coming on to 55th question. Liquid paraffin exhibits. This is a direct question. Liquid paraffin mainly exhibits pseudoplastic flow. Then 56th question. Which one of the following is used as a preservative in the ophthalmic preparation? Benzalkonium chloride. Then 57th question. Peripheral neurotransmitter is. Peripheral neurotransmitter అనగానే మన బ్రెయిన్ లోకి రావాల్సింది హిస్టమైన్ కాదు. It is noradrenaline. Then 58. The sweetening agent commonly used for chewable tablets. అంటే కామన్ గా మనం యూజ్ చేసేది mannitol. Then 59. The idioblasts of crystal layer of calcium oxalate is a diagnostic feature of. The direct question. Then 59. Your option is cinchona bark. Your option is cinchona bark. Your option is cinchona bark. Then chemically phenytoin is. This is a direct question. You have to remember that. Chemically phenytoin is 5,5 diphenyl hydantoin. 5,5 diphenyl hydantoin.
Then 61st question, one of the following anti-anxiety agent is an azaspirodecandione derivative. Azaspirodecandione derivative ante your option is buspirone. Then 62nd question, which of the following are the methods for sterility testing? Rendu use chestam, direct inoculation method, membrane filtration. So your option is both A and B. Then 63rd question, most commonly used antimicrobial agent for the intraperitoneal dialysis fluid. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్లాంటి కొన్ని స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక సపరేట్ బుక్ మెయింటైన్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ద్వారానే మీకు స్కోర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. వేరే వాళ్ళకి మీకు డిఫరెన్స్ ఇదే ఉంటుంది. సో యూ పుట్ ఎ సపరేట్ బుక్. Then coming on to 63rd question, your option is none of the above. అసలు ఇవేవి యూజ్ చేయం మనం. ఇంకొక ట్రిక్ చెప్పాలా, మనకి ఎప్పుడైనా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో నన్ ఆఫ్ ద ఎబో ఆల్ ద ఎబో ఉంటే 90% అవే ఆన్సర్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో అప్పుడు యూ ఫాలో దిస్ రూల్. దెన్ 64th క్వశ్చన్, పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్. పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అనగానే మనకు బ్రెయిన్ లోకి రావాల్సింది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. And 65th question, acidity of ascorbic acid is due to presence of. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కార్బోక్సిలిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్ ఇట్లా తెలియకపోయినా సరే ఎసిడిటీ అని ఇచ్చారు. సరే మనకి ఆప్షన్ తెలియదు, అప్పుడు మనం ఏమి ఎక్కడైతే ఏ ఆప్షన్ అయితే యాసిడ్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. యూ డోంట్ ఫాలో ఇన్ యువర్ టెస్ట్ సిరీస్, యూ ఫాలో ఇన్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్. Then 66th question, which of the following is a common side effect of corticosteroid? What is the common side effect of corticosteroid? So if you know the answer, you can. Corticosteroid common side effect hypertension. Correct. Hypertension, correct. Then 67, which of the following is a requirement of CGMP for quality control? Even ఇది కూడా direct question. Which of the following is a requirement of CGMP quality guidelines? That is no testing of raw materials, అది కాదు. Inadequate documentation for test results, ఇది కూడా కాదు. Use of expired reagents for testing, ఇది కాదు. Adequate testing of finished product, correct. అది correct. Then 68 కి వచ్చేసరికి papaverine is an alkaloid which is used for. papaverine అసలు మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? vasodilation. ఇట్లాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ లో మార్క్స్ అసలు లూజ్ అవ్వకండి. ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ డాప్సోన్, ద డ్రగ్ చూజన్ టు బి అడ్మినిస్టర్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ లెప్రసీ. ఒక డాప్సోన్ అనేది ఫస్ట్ మనకి లెప్రసీ వచ్చిందంటే ఈ డ్రగ్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ లెప్రసీ అంటే సీరియస్ స్టేజ్ 2 అనేది సీరియస్ స్టేజ్. ఆ టైంలో మనము క్లోఫాజిమైన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఇనిషియల్ స్టేజ్ 1 లో డాప్సోన్ ఇస్ సఫిషియంట్. బట్ లెప్రసీలో 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ 3 స్టేజెస్ లో సెకండ్ స్టేజ్ అనేది కొద్దిగా ఇట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్. ఎట్ దాట్ టైమ్ వీ హావ్ టు యూజ్ దిస్ క్లోఫాజిమైన్ ఆల్సో. కాంబినేషన్ లో ఇవ్వాలి. దెన్ 70, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ టైప్ ఆఫ్ లాక్సేటివ్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. యాంటాసిడ్ లాక్సేటివ్ అనేది ఉండదు మనకి. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ యాంటాసిడ్ లాక్సేటివ్. దెన్ 71st question, which of the following is not a requirement for labeling of medical devices? మనకు మెడికల్ డివైసెస్ పైన ప్రైజ్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Then 72, which of the following is not a common hospital associated infection? మలేరియా కాదు. Then the breakdown of fibrin is catalyzed by ఏ ఎంజైమ్ catalyze చేస్తుంది? It is catalyzed by plasmin. Then 74th, which of the following drug is not a? ఇక్కడ చూడండి, which of the following is not a? Are you there in the class? Which of the following is not a non-steroidal anti-inflammatory?
ఆస్పిరిన్ ఎన్ఎస్ఏడే, ఐబుప్రోఫెన్ ఎన్ఎస్ఏడే, మార్ఫిన్ కూడా ఎన్ఎస్ఏడే. ఎసిటామినోఫిన్ మాత్రం కాదు. ఎసిటామినోఫిన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎన్ఎస్ఏ. Then 75th question. 75th question. Alkaloid in cinchona bark is detected by. Alkaloid in cinchona bark is detected by. It is detected by thalloquine test. It is detected by thalloquine test. Then 76th. Simethicone is a component of several antacid formulation. Chemical it is. Ninna kuda ee question repeat ayindi, but inkoka type laga adigam. It is chemically silicon. It is chemically silicon. Then 77th question. What is the most common type of bacteria that causes hospital associated infections? Common type of bacteria. This is direct question. Staphylococcus aureus. Then 78. The vitamin which have deodorant property. This is direct question. The vitamin which have deodorant property ante vitamin E. Then 79. Progesterone injection BP is a sterile solution of. This is a direct question. It is a sterile solution of ethyl oleate. Ethyl oleate. Then 80. Which of the following is not the function of ikkada chudandi, not an icharu function kaadu. Which of the following is not the function of Indian Pharmacopoeia Commission? If you know the answers, you can. Regulation of clinical trials. Regulation of clinical trials Indian Pharmacopoeia Commission function kaadu, IRB function. Institutional Review Board అనేది క్లినికల్ ట్రయల్స్ ని రెగ్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా క్లినికల్ ట్రయల్స్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మనకి ఐఆర్బి నుండి పర్మిషన్ వస్తేనే మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇండియన్ ఫార్మాకోపియా కమిషన్ డజంట్ ప్లే ఎనీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ బై ఇన్ రెగ్యులేటింగ్ ద క్లినికల్ ట్రయల్స్. దెన్ 81st క్వశ్చన్. For the registration of pharmacist in the various states, the Pharmacy Act provides the constitution of. Idi kuda direct question. That is Registrar of State Pharmacy Council. Registrar of State Pharmacy Council. 82nd. Span 85 propylene glycol monostearate silicones and castor oils are example of. Castor oils are example of anti-foaming agent. Anti-foaming agent. Morphine is present in. This is a direct question. Morphine is present in Papave somniferum. Cognizin undi almost itla direct questions istaru. Then 84th. Haloperidol is a major tranquilizer. It mainly belongs to. 84th question. It mainly belongs to butyrophenone. But coming on to mechanism of action. Okay, butyrophenone correct. But the mechanism of action enti? You know that. Competitively, it mainly blocks the postsynaptic dopamine receptors in brain. It will block the postsynaptic dopamine receptors in our brain. Then 85th. The Pharmacy Council of India is constituted by central government. Central government. Then 86th. Addition of sodium chloride to sodium oleate emulsion will stabilize the emulsion. It will stabilize the emulsion. Is the direct question. Then 87th. Vincristine and vinblastine acts by. Vincristine and vinblastine acts by. Is the direct question. It will bind to the protein tubulin and it will arrest the metaphase. It will arrest the metaphase. This is a direct question. Mechanism of action. Then 88. Major source of fluorine in man is. Major source of fluorine in man is water. Water. Then cyclophosphamide is associated with bladder toxicity. Cyclophosphamide a category of drug. Ninnati paper discussion lo cheppanu. Cyclophosphamide. Anti-cancer, alkylating. Yes, it is a nitrogen mustard. The 90. What is the main cause of hospital-acquired infections? Is a direct question. 90. If you know, you can answer. That is lack of proper hand hygiene. Lack of proper hand hygiene. Then 91. Atropine on hydrolysis with barium hydroxide gives. Is a direct question. But options okasari veldamu. 91. Propanol and tropic acid. Propanol and tropic acid, correct. Propane tropic acid undadu. Egonine and benzoic acid kuda undadu. So your answer is propanol and
tropic acid. Propanol and tropic acid. The 92nd question. The outcome of disease is sometimes referred as sequel. అసలు మనకి సీక్వెల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సీక్వెల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎనీ కండిషన్ దట్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇల్నెస్. మనకి ఏదైనా ముందు ఏదైనా ఇల్నెస్ ఉంటే అప్పుడు రిజల్ట్ అయ్యేదాన్ని సీక్వెల్ అనేసి అంటాం. 93 ఇన్ టాబ్లెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టాల్క్ ఈజ్ యూజ్డ్ అస్. అసలు మనం టాల్క్ ఎందుకు యూజ్ చేసాం? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. గ్లైడెంట్ లాగా యూజ్ చేసాం. గ్లైడెంట్ లాగా యూజ్ చేస్తాము అండ్ సమ్ టైమ్స్ విల్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఐ లూబ్రికెంట్ లాగా కూడా యూజ్ చేస్తాం టాబ్లెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో. గ్లైడెంట్ ప్లస్ లూబ్రికెంట్ రెండు లాగా యూజ్ చేస్తాం. 94th క్వశ్చన్. వెస్టర్న్ గ్రీన్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎరిథ్రోసైట్ సెడిమెంటేషన్ రేట్. Then, which one of the following types of adverse drug reactions are not believed to dose-related side effects? Dose-related side effects అంటే side effects and toxic effects. ఇది dose-related. ఒకవేళ మనకు డోస్ ఎక్కువ అయింది అనుకోండి, ఏదైనా ఒకటి టాక్సిక్ రియాక్షన్స్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది, అంటే ర్యాషెస్ అవి ఏదో ఒకటి. దెన్ టాక్సిక్ రియాక్షన్స్ అండ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఇది ఓకే. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ hypersensitivity it is okay, but hypersensitivity and idiosyncrasy ఇది కాదు. this is not. Idiocracy అంటే unwanted side effects and unwanted side effects that will mainly occurs. అంటే అందరు పేషెంట్స్ లో మనకి ఇడోక్రసీ వస్తుంది అని ఉండదు. కొంతమంది పేషెంట్స్ లో మాత్రం అన్వాంటెడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఎందుకు వస్తాయి అంటే డ్యూ టు దర్ బాడీ నేచర్. వాళ్ళ బాడీ నేచర్ ని బట్టి మనకు వస్తుంది. ఏదో డ్రగ్స్ ఇవ్వడం వలన దాని వల్ల కాదు, వాళ్ళ బాడీ నేచర్ ని బట్టి ఎడోక్రసీ అనేది వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్. ఈ ఎడోక్రసీ అనేది డోస్ ఎక్కువ అవ్వడం వలనో థెరపీ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ థెరపీ. ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాము. క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కొన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి, సివియర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. దాని వల్ల మనకి ఏమంటారు అడ్వర్స్ డ్రగ్ రియాక్షన్స్ వస్తాయా అంటే అట్లా రావు. It mainly depends upon the body condition of the patient. Then 96. Enteric coating is achieved by using. This is direct question. 96. If you know, you can answer. 96. Your answer is cellulose acetate phthalate. Cellulose acetate phthalate. Then 97. Flow rate of granules from hopper can be improved by adding. ఫ్లో రేట్ అంటే మనకు బ్రెయిన్ లోకి రావాల్సింది ఏంటి? గ్లైడెంట్. దెన్ 98. ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్ అండ్ ఎస్టిమేట్. ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు డిటెక్ట్ ద బ్లడ్ షుగర్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. దెన్ 99. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ అబ్టైనింగ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ మెడికల్ డివైసెస్ ఇన్ ఇండియా? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ద అబోవ్. ఇవన్నీ కావాలి. లూబ్రికెంట్ లాగా కూడా యూజ్ చేస్తాము మనం. టాబ్లెట్స్ లో మనము దీన్ని లూబ్రికెంట్ లాగా కూడా యూజ్ చేస్తాము. ఏదైతే ఆ క్వశ్చన్ ఏది? ఇది టాల్క్ లూబ్రికెంట్ లాగా కూడా యూజ్ చేస్తాం. దెన్ 100. క్వశ్చన్ నెంబర్ 100. Claviceps purpurea yields after infecting ovaries of graminulaceous family. Graminulaceous family అంటే ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Your answer is lysergic derivatives. Lysergic acid derivatives. నిన్న కూడా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. Then 101. Metaproteins are derived in the dash stage of protein synthesis by slightly stronger acids. One second. Sorry, one second. I'll move this chat. Are slightly stronger acids and alcohols. ఏ స్టేజెస్ లో యూజ్ చేస్తాం? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ద ఆన్సర్ ఇస్ బోత్ ఎర్లీ అండ్ లేటర్. రెండు స్టేజెస్ లో యూజ్ చేస్తాం. 102. హెపారిన్ ప్రివెంట్స్ ద బ్లడ్ క్లాటింగ్ బై. ఇది డైరెక్ట్ ఏమంటారు మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఇచ్చారు. ఇన్హిబిటింగ్ ద థ్రోంబిన్ catalyzed conversion of fibrinogen to fibrin. Then 103. Which of the following is not a type of dosage form? Injection అనేది dosage form కాదు. Then 104.
attenuation of bacterial vaccines is conducted by using. This is direct question 104. If you know the answer, you can. That is formaldehyde. Formaldehyde. Then 105, in congestive cardiac failure, digitalis glycosides used because it mainly increases the force of myocardial contraction increases. This is direct question. 106, skeletal muscle relaxation produced by the drug dash is effectively antagonized by neostigmine. This is direct question 106 kuda ee paper chala baagundi. That is tibokiranin. Then 107, famous Greek physician and philosopher of 4th century BC, often termed father of medicine. Apothecus father of medicine anes anta. 107 also it is direct question. 108, sterilization temperature for aqueous solutions in autoclave. This is direct question. 121 degrees Celsius. 109, the process of isolation of active principles by dissolving in a suitable solvent is called as. Solvent lo dissolve చేస్తున్నాము అంటే అది ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్ట్రాక్షన్. వాట్ హిపోక్రాట్స్ కాదు, అపోథికారిస్. వన్స్ ఐ క్రాస్ చెక్, బట్ అపోథికారిస్ అని నేను అనుకుంటున్నా. ఓకే ఓకే, ఐ క్రాస్ చెక్ దట్. 107. Okay, I'll cross check that. Then 110. 110. Which of the following is a key element of GMP? Which of the following is a key element of GMP? Compliance with regulation and standards. Compliance with regulation and standards. Coming on to 111. Pyridoxine. Pyridoxine anagane vitamin B6. Then Wagner's test is used to detect the presence of. This is direct question. Na written notes evaraina pharmacognosy chadute automatic ga pettevallu. That is alkaloids. That is alkaloids. Rotosort is a machine used to sort out filled capsules enni unnayo sort out cheyadaniki use chestam. Then 114, which of the opium alkaloid is benzyl isoquinolone derivative? This is kuda direct question. 114, it is papaverine. It is papaverine. 114. Then 115, major iron transport protein present in blood plasma is. This is direct question. It is transferrin. It is transferrin. Then 116, which of the 113 filled capsules, ma? Then 116, which of the following is a common symptom of a perforated peptic ulcer? Common symptom of a perforated peptic ulcer. This is kuda direct question. The option is sudden severe abdominal pain. మీకు ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గుర్తులేకపోయినా సరే పర్ఫోరేటెడ్ పెప్టిక్ అల్సర్ అనగానే అబ్డామినల్ పెయిన్ ఎక్కడైనా అంటే అప్పటికి మీకు ఎగ్జామ్ టైంలో ఏం గుర్తు రాకపోతే అబ్డామినల్ పెయిన్ అని ఒకటి ఉంటే ఆ ఆప్షన్ కరెక్ట్. Then 117, dash are the drugs used in the treatment of obesity to suppress the appetite. This is direct question. Anorexiants. Antacids kaadu. It is anorexiants. What is the most common cause of peptic ulcers? Most common cause of peptic ulcer ante Helicobacter pylori. Coming on to 119th question. Name the least common pathogen for ventilator associated pneumonia. It is Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. 120. Which of the following is not a function of esophagus? This is esophagus function. Food ni transport cheyadam idi esophagus function. Peristalsis. Secretion of digestive enzymes. It is not the function of esophagus. Then aprotic solvent has no acidic and basic properties. Enduku aprotic solvents lo asal charge undadu, so it doesn't have any acidic or basic properties. Pepsin is a proteolytic enzyme. It is a proteolytic enzyme. ikkada aprotic ante asal charge undadu. మనకి ఎక్కడ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి, బేసిక్ acidic ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉండవు. Then following combination is suggested to treat the leprosy. ఇది ఒక నోట్స్ లో రాసుకోండి, ఇది అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. యువర్ ఆప్షన్ ఇస్ dapsone, clofazimine and rifampicin. Dapsone, clofazimine and rifampicin combinations ఇస్తాం. Then 124, which schedule of Drugs and Cosmetic Act
contains a list of drugs that are subjected to certain restrictions not to be sold. ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఇవ్వద్దు అనే డ్రగ్స్ ని ఏమంటారు? షెడ్యూల్ హెచ్ డ్రగ్స్. దెన్ 125 adrenaline and noradrenaline contains the catechol ring. ఇవి catecholamines కదా, catechol ring ఉంటుంది. Then 126 the mechanism of action of rifampicin. It will inhibit the bacterial DNA directed కాదు, bacterial DNA dependent RNA polymerase activity. DNA dependent, that is. 127 glandular hairs having a unicellular or occasionally a start uniseriate pedicel with a unicellular or bicellular terminal glands is a characteristic feature of. This is a direct question. It is a characteristic feature of digitalis. It is a characteristic feature of digitalis. Then 128. Nuclein is classified as. Nuclein అనేది ఒక kind of nucleoprotein. Nucleoprotein, then function ఏంటి? In my last class I had already told you it will mainly separate the cellular material from the pus cells nucleus. Pus cells nucleus లో ఏవైతే సెల్యులార్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయో వాటిని సెపరేట్ చేస్తుంది. 129 the anticoagulant heparin is obtained from. It is mainly obtained from sheep lung. It is mainly obtained from sheep lung. 130 Carr-Price reaction is applicable for the photometric evaluation of. This is direct question. It is vitamin A. 131 all the statement mentioned below about chloral hydrate is true except అనేసి ఇచ్చారు. So coming on to 131 produces hypnosis is the correct, but it doesn't produces analgesia. Is it wrong? Is it wrong? Then what is the most common symptom of peptic ulcer? Abdominal pain. Then 133 what are which of the following is the most common mode of transmission of hospital acquired infections? Is the direct question. 133 that is contact transmission. 134 in Drug and Cosmetic Act and rules there under list of substances those should be sold by retail only on prescription. Same repeated question. This is schedule H. Most common estrogen and progesterone preparations as contraceptives. This is direct question. Ethinyl estradiol nor ethidrone. Then a toxic effect of alcohol. అంటే ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే రెస్పిరేటరీ డిప్రెషన్ అనేది వస్తుంది. సిఎన్ఎస్ రెస్పిరేటరీ డిఫెక్ట్. ఇక్కడ మనకి టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్ అన్నారు కదా, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ రెస్పిరేటరీ డిప్రెషన్. ఓకే, ఇది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్టే, బట్ ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటి అంటే టాక్సిక్ అనేసి అడిగారు కాబట్టి రెస్పిరేటరీ డిప్రెషన్. దెన్ 137 the ingredients mentioned below are commonly used as coating agent for film coating except. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 137 we can't use carnauba wax. Then an adulterant of digitalis leaves is. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Verbascum tabacis. Then which of the following drug is used to treat malaria? It is artemether. ఇవర్మెక్టిన్ ఇది యాంటీవైరల్ డ్రగ్. మలేరియాకి యూజ్ చేసేది ఆర్టిమెథర్. వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ అక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్? catheter associated urinary tract infections. 143 C3O glycoside digitoxin is used for. ఇది ఇండైరెక్ట్ గా అడిగింది. C3 అంటే డిజిటాలిజే. చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇండైరెక్ట్ గా అడిగారు. C3O glycoside, cardiac. That is cardiac action. Then 142 poorly manufactured tablets may have small pinholes. This phenomena is known as picking. Then RWC ante radial Walker coefficient used to identify the strength of antiseptic. Antiseptic strength enta undi అని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి రేడియల్ వాకర్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. Then 144 the main carbohydrate of blood is. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 144 the main carbohydrate of blood is D glucose. 145 which of the following is a silent feature of GMP or CGMP? Even this is also the direct question.
They mainly focus on safety and efficacy of the products. Safety and efficacy of the products. In 146, antihypertensive drugs inhibits the renin. Renin అనగానే renin angiotensin ఎవరు ACE inhibitors. ACE inhibitors దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయి? క్యాప్టోప్రిల్. ప్రిల్స్ అన్ని ACE inhibitors. Then 147, addition of electrolyte to a lysol may cause. Addition of electrolyte to a lysol, it will cause coagulation. కోయాగులేషన్ కాజ్ అవుతుంది. లేదు నా కోయాగులేషన్. Then 148, creatinine levels in urine gets elevated in. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. That is nephritis disease. Nephritis disease. Injection of insulin IP should be kept at pH between. Should be kept at pH between. ఇది నోట్ చేసుకోండి, 5 and 5.5. Then ergot is a sclerotium of. This is direct question. Ergot is a sclerotium of fungus claviceps purpurea. Fungus claviceps purpurea. ఫార్మకాలజీకి నేను ఆల్రెడీ రిటర్న్ నోట్స్ షేర్ చేశాను, ఒకసారి అది క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. So with this your paper discussion had completed. 143, it is used to identify antiseptic. 136, one second. 136, a toxic effect, respiratory depression. It is respiratory depression. అంటే ఇక్కడ సిఎన్ఎస్ డిప్రెషన్ కూడా వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ మనకి టాక్సిక్ అని అడిగారు కాబట్టి రెస్పిరేటరీ డిప్రెషన్ ఇస్ కరెక్ట్. 143 యాంటీసెప్టిక్. వాట్ ఎలా మ్యామ్ జూరిస్ప్రుడెన్స్ పెనాలిటీ ఎలా? జూరిస్ప్రుడెన్స్ నోట్స్ నాకు కనిపించింది. I'll share you that. And all the best for your tomorrow's exam. Continue this rapport. Your scores are good. If you'll continue in this way, 30 days కి వచ్చేసరికి 300 కూడా బై టు బై వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో మీకు 300 వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఈ పేపర్ డిస్కషన్ చాలా యూజ్ అవుతుంది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి. Today I felt very happy by seeing your score. టిప్స్ అంటూ ఏమీ లేదు. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా, ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ రాసుకుంటున్నారు, ఆ వాటిని కొద్దిగా రివైజ్ చేయండి. ఫార్మకాలజీ పార్ట్ మీరు రివైజ్ చేయాలి. ఫార్మకాలజీ అంటే ఫార్మకాలజీయే కాదు, వేరేవి కూడా రివైజ్ చేయాలి. ఈ పేపర్స్ రివైజ్ చేయండి. దీస్ ఆర్ సఫిషియంట్. రేడియల్ వాకర్ టెస్ట్ స్టెరిలైజేషన్ లో వస్తుంది మీకు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. 1 సెకండ్, మీ చాట్ అసలు నేను చూడట్లేదు. Okay, ma'am, leaving the session. Can we? But you are doing well in your exams. They'll cover you whatever the they'll cover you whatever the topics which we had not covered. In coming exam papers will cover everything. అంటే ఈ పేపర్ లో ఇన్ని, ఈ పేపర్ లో ఇన్ని. ఈ 30 days ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక డేలో ఫార్మకాలజీ బిట్స్ చాలా కవర్ చేస్తాం, ఒక డేలో టిప్స్ అట్లా ఉంటుంది. సో దిస్ 30 days ప్రిపరేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు యూ. You don't worry, till 30 days will cover ప్రతి ఒక్క పేపర్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ని మేము కవర్ చేసిస్తాం. You don't worry, you do your best, you give your best in this 30 days exam and attend the paper discussion. Paper discussion కి attend అవ్వండి.
వై బికాస్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకటే ఇవ్వట్లేదు. ఈ ఆప్షన్స్ ఎందుకు కాదు అది కూడా చెప్తున్నాను కాబట్టి దట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యర్ కమింగ్ ఎగ్జామ్స్. Yes, we'll cover everything in every papers. Your session had completed. You can leave the class.